Законот за дроги. Војната против дрогите се води на грбот на лицата кои што употребуваат дроги. Federal drug control services, they overemphasize drug control at the expense of drug demand reduction, and even they create obstacles in access to drug demand reductions. Again, obvious substitution treatment is strictly prohibited. There and after a couple of months, the Ministry of Health decided to put the THC into the second class of prohibited drugs, leaving the cannabis plant itself in the first class. This is allowing only the pharmaceutical companies to sell important, expensive synthetical THC pills to some patients. Од октомври 2009 година до декември 2013 година, околу 600 луѓе во Скопје добиле затворска казна за дроги, дали по член 215 или 216, а само против 9 лица е поведена и завршена прекршочна постапка за прекршување против јавен ред и мир. Тоа значи дека во Македонија има, односно во Скопје има повеќе дилери од лица кои што употребуваат дроги. We always believed that it should be a public health measure. It was never discussed that it should be anything else. Though during the time it had an opposition, but we only were discussing how we are going to introduce the public health measures, because I think the Czech nation, we are very skeptical about big ideas about zero tolerance and war on drugs, and it doesn't have a support of the public. Целта всъщност на денешната конференция беше да ги видиме кои са новите трендови в однос на политиките на дроги во Европа и да ги споредиме искуствата на неколку земји кои Република Чешка, Словения и Русија со македонското искуство во однос на тоа како се третира проблемот на употребата на дроги. Се со единствена цел да инициираме отворено да се разговара, да се анализира, да се рефлектираат состојбите кои што постојат во нашава земја, затоа што сведоци сме дека еден таков простор за рефлексија на овие знаења, анализи и слично е речи таков простор и да не постои во Македонија. Каде во Република Македонија постои дефиниција или критериум да се дефинира што е дрога, значи зборувам сега како синтагма, за лична употреба, што е или како изгледа помало количество и што е дел од инкриминациите што предноку ги спомнав. Една од целите на стратегијата е спречување и санкционирање на недозволеното производство и трговија со недозволени дроги преку промени и амандмани во постоечката регулатива во согласно со меѓународните стандарди, што би значило дефинирање на минимално количество дроги за лична употреба. Оваквата стратегија е усвоена во 2006, значи државата дала заложба во стратегијата. Во 2008 е усвоен закон за контрола на дроги и опојни дроги и психотропни супстанции. Овој закон не го третира прашањето на одредена количина за лична употреба, ниту во меѓувреме се предложило се усвоило закон кој што ќе го регулирало прашање. The first decade after the revolution in the 90s, it was whole first 8 years was conservative government. A conservative government in terms of really focusing on economics. And if you look at the zero tolerance and harsh punishment, it's so expensive, resulting to nothing. Previously, since 1990, there was a big debate in the government and in the media, and we had no actually penal law on the drug possession. Then, okay, under the international pressure, we said, okay, we have to put something in place, but we don't want to criminalize drug users, or we don't want to criminalize drug use or possession for personal use. Може да видиме два различни пристапи. Пристапот на Република Чешка, кој што се смета дека е пристап многу повеќе хуман и ефективен во однос на третманот на прашањето поврзано со употребата на дроги, каде што сите дроги се декриминализирани за лична употреба, значи и посудувањето за лична употреба и самата употреба се декриминализирани, за разлика од тоа примерот на Русија кој што е прилично суров, кој што се базира пред се на забрани, казни и прохибиција. Because of such restrictive drug policy which limit the access of people to evidence-based treatment and to vitally important information,
we have HIV epidemics now in Russia among drug users, and like it's for at least recent 10 years. And at the same time, we have awful situation in terms of HIV and TB treatment and access to this treatment of people who use drugs. Понатаму, претходната стратегија ја потенцираше важноста од редовен мониторинг и проценка на политиките и на законите кои што се имплементираат. На кој начин тие влијаат на животот и здравието на луѓето кои што се најзасегнати во однос на прашањето со дрогите. It doesn't matter which government, whether it's conservative or social democrats or Christian democrats. This moment we have coalition of Christian democrats with the social democrats. It doesn't matter because the main drive in the national strategy is to have it based on evidence. Because having it based on evidence means thinking economically as well as for people.